Well, Bruno, we're only a few days removed from another fight now and with fans back in attendance. I'm curious what the nerves are now that you're only 2 days away. Só faltam 2 dias aí para uma luta com galera, com torcida. Qual que é a emoção de lutar para a galera, para o pessoal? Eu gosto de tumulto, né? Eu gosto de multidão, gosto de público, gosto de pessoas ao meu redor ali. Se é pra apanhar, apanhe na frente de todo mundo. Se é pra espancar alguém, na frente de todo mundo, né? Então eu tô muito feliz com o público, olha que a energia ali é surreal. I like ruckus, man. I mean, if you're gonna get beat up, maybe in front of a bunch of people. If you're gonna beat somebody up, maybe in front of a bunch of people. The energy's gonna be great. Is it now going to be hard if the UFC calls you and asks you to fight in the Apex now that you've had a couple fights with fans back in attendance? E vai ser difícil se o UFC chamar você para lutar no Apex de novo depois de ter uma luta com gente aqui? Quando eu lutei com o Jordan em dezembro, que eu lutei com o público, era o card numerado do Charles do Bronx, quando eu voltei a lutar sem público, é chato, né? Mas tem um lado bom também, então, como falei, eu sou funcionário do UFC, então se botar para lutar ali na calçada ali eu luto. When I fought back in Charles's card, I mean, it was a great feeling there, and fighting now with fans. But if the UFC comes back and says, fight at the Apex, as I said, I'm an employee. I'll fight. If they line me up to fight somebody here in the sidewalk, I'll go ahead and do it. And your opponent, Gerald, I think maybe one of the few middleweights that has more experience than you. You have almost 30 professional fights. Gerald has almost 40, maybe 50 professional fights. I'm curious what you make of him as an opponent. Dessa vez você enfrenta o Gerald, que é um oponente que, uma coisa rara, mas é uma pessoa que tem uma experiência até maior que a tua. Você tem as suas 30 e poucas lutas profissionais, ele tem 40 e poucas de 50. Qual que é a tua visão de lutar com uma pessoa tão experiente como ele? A última vez que eu tinha lutado com alguém que tinha tantas lutas foi na Rússia, foi o Shemelenko, né, que tinha 50 e 60. E a minha agora é de número 30 agora, e esse cara consegue ter mais luta do que eu ainda. E eu gosto desse tipo de luta, porque já são dois caras que têm uma história, que já têm uma bagagem, uma experiência maior. E ainda bem que é um cara já rodado. Eu não gosto de lutar com um cara que não tem nada a oferecer para mim. Last time I fought somebody that actually had that kind of experience, I fought... the Russian, they had like 50 fights, so that was something. And now you get this guy here that has all that many fights. But I've always thought that's the type of fighter I like to fight. I like to fight somebody that brings me some value, that brings something into the fight. So I'm very happy to fight somebody that can offer something for me in the fight. That I can get something out of it. And in terms of his skill set, I think he has 20 plus submission wins. He has the most submission wins in UFC middleweight history. So when you're approaching this fight, is the game plan just that easy? Stay off the ground with him and you will win? Em termos de habilidades, ele tem 20 e poucas finalizações, é a maior recordista na categoria. E como é que você vê esse tipo de coisa, sabendo que ele é muito perigoso no chão? Ele é um cara de finalizar com submissão. E eu sou muito perigoso em pé, né? Então, ambos vão ter que tomar cuidado nas áreas, mas, cara, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Então, é óbvio que eu vou ter que ter um cuidado diferente, mas não... Eu já lutei com vários faixa pretos, vários caras especialistas nisso, e no final, alguns me venceram e alguns teve que dormir mais cedo. Damn, this makes me laugh. I'm very dangerous standing up, man. And you know what? I'm a black belt in jiu-jitsu. So I just think that of course there's going to be a different type of caution that I need to exercise in a fight like this because he comes with a different skill set. But I fought with many people like him that were black belts and doing things on the ground. But have I lost to some? Yes. But you know what? Some of them I put him to sleep a little earlier than expected. And finally, for me, this month they announced Alex Bejeda is going to fight Israel Adesanya for the middleweight championship. I'm just curious what he makes of that matchup and who he sees winning between those two. Última pergunta do você com o anúncio da luta do Adesanya contra o Poatan, como é que você vê essa luta? Já que você está diretamente ligado a isso, como é que você vê? O que você acha que vai acontecer na luta como essa?
Toda entrevista que eu dei hoje, eu acho que perguntaram sobre essa luta, né, do Adesanya e Poatan, pelo fato da luta. É bom porque pelo menos viram que a gente fez uma grande luta e isso é interessante. Agora é o momento do Poatan e do Adesanya. Não tem nada a ver com esse momento. Minha parte é nocautear sábado. Mas eu vejo, no atual momento, eu consigo ver o Poatan como favorito. Se o Adesanya lutar da forma que ele lutava 2 anos atrás, eu vejo o Adesanya ganhar a luta. Só que eu não sei se o Adesanya vai ser o Adesanya 2 anos atrás, né? No momento agora, o Poatan, acho que o Poatan vence. Throughout this day with so much media stuff, a lot has been asked about that fight. I mean, everybody's been asking me about that fight, which it's a good sign because at the end of the day, I'm connected. It means that I've had a good fight with Alex in the past, so it means I'm connected to this fight. The thing is, I have something to worry about, which is obviously do my job on Saturday. But as far as that fight goes, I do see right now that Alex is the favorite. But if Adesanya fights the way he fought maybe 2 years back, I would see him winning the fight. But I don't think that's the person that he's bringing right now, so I do see Alex as being the favorite for this one. So to confirm, you feel that Adesanya needs to be more offensive, more aggressive if he's going to beat Pereira? Só para confirmar, então, isso quer dizer que o Adesanya tem que ser mais agressivo, mais ofensivo, e só assim que ele vai ganhar do Poatan? Pelo passo ele parar de lutar chato, né? Que na hora que ele vai lutar, dá um sono, meu Deus do céu. E ele tem que ser o Adesanya, cara. Ele é um cara muito habilidoso, né? Um cara bem mais rodado que o Poatan no MMA, mas o Poatan é campeão do Glória. Então, assim, os dois têm muita bagagem, né? O Adesanya tem que ser mais agressivo, como ele era há 2 anos atrás. Mas ultimamente... Na verdade, não sou muito fã desta luta dele, mas agora tá mais chato que antes. Well, he needs to stop fighting boring. I mean, it's putting me to sleep, what he's been doing lately. I mean, but this is a guy that has so much baggage coming into MMA. We know what he's capable of, so much experience, but he does have, but of course, Alex, I mean, Glory, I mean, and everything that Alex comes up with, these are two very experienced fighters. But the thing is that Adesanya, yes, he has to fight aggressively. He has to be more offensive. I am not a fan of his fighting style, regardless. But I do think that if he needs to be a little less boring in order to win that fight, like he fought 2 years ago. On a scale of 1 to 10, how much do you dislike the movie Encanto? Numa escala de 1 a 10, o quanto que você odeia o filme Encanto? Because everyone says you don't talk about Bruno. The song is everywhere. Porque todo mundo fala que você não fala do Bruno. Do Bruno? É a música do filme. Esse filme, quando o filme é... Encanto. O nome da música é We Don't Talk About Bruno. Eu não lembro desse filme, não. Mas eu vou assistir com a minha esposa. Deve ser interessante. Tô para casar com ela de novo. Se for romântico, eu vou convidar você para o meu casamento de novo. I haven't watched the movie, but I think I should watch it with my wife just to see what's going on. I kind of want to remarry her again, so I think that if there's some romance in the movie, it might spark some stuff. E fala para ele que ele vai ter que dançar e comer as comidas do Brasil e vai ser até padrinho. You're going to have to dance. Which is a thing. He's been asking everybody to dance if I went, and if we get remarried because of your suggestion, you come down to Brazil. You might even be one of the best men. Hey man, I am ready. Tô pronto, cara. Let's go. Tô pronto.